ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആനുവൽ എക്സാമിനുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആൻസർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം 1 to 5. ഈച്ച് ക്യാരീസ് 1 സ്കോർ. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ലോക്സഭ. A. The maximum strength is 250. B. Chaired by the Vice President. C. Lower house of the Parliament. D. Term of office of its members is 6 years. ലോക്സഭയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? സി, ലോവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ്. പാർലമെന്റിന്റെ ലോവർ ഹൗസ് ആണ് ലോക്സഭ. Choose the correct pair relating to the reign of the medieval dynasties given below. A. Rashtrakutar 8th to 11th century CE, Chalukyas 6th to 12th century CE, Cholas 10th to 13th century CE, Palans 8th to 12th century CE. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന പേരിൽ യഥാർത്ഥ പേർ ഏതാണ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേർ ഏതാണ്? മിഡീവൽ ഡൈനാസ്റ്റി യുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലെ കറക്റ്റ് പേർ ഏതാണ്? ആൻസർ ബി, ചാലുക്യാസ് 6th to 12th century CE. Third question, in which physiographic division is Cherrapunji and Mawsynro the regions that receives highest rainfall in the world is located? A. Western Himalaya. B. Central Himalayas. C. Eastern Himalayas. D. Purvachal. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഫിസിയോഗ്രാഫിക് ഡിവിഷനിലാണ് ചിറാപുഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ മൗസിൻഡ്രോം, ചിറാപുഞ്ചിയും മൗസിൻഡ്രോം ഉള്ളത്? ആൻസർ സി, ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു പോപ്പുലേഷൻ ഡിവിഡൻഡ്? എ. ഹൈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ബി. ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇൻക്രീസ്. സി. ദിസ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. ഡി. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇൻക്രീസസ്. ഈ തന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ്? പോപ്പുലേഷൻ ഡിവിഡൻറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ്? ആൻസർ സി, ദിസ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മേജർ സോയിൽ ടൈപ്പ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ. എ. ബ്ലാക്ക് സോയിൽ. ബി. അലൂവിയൽ സോയിൽ. സി. ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ. ഡി. റെഡ് സോയിൽ. മേജർ സോയിൽ ടൈപ്പ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിനിലെ പ്രധാന സോയിൽ ടൈപ്പ് ഏതാണ്? ആൻസർ അലൂവിയൽ സോയിൽ. ബി, അലൂവിയൽ സോയിൽ. ആൻസർ എനി 8 ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 6 to 14. ഈച്ച് ക്യാരീസ് 3 സ്കോർ. അപ്പം 6 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 8 മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എൻലിസ്റ്റ് എനി 3 ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം. നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള 3 ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലാക്ക് ഓഫ് എക്യുറേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ, അതായത് ശരിയായ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളുടെ ലഭ്യത കുറവ്. ഡബിൾ കൗണ്ടിങ്, ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ദ മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ മോർ ദാൻ 1 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വില നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതും ഒരു ലാക്കാണ്, അതായത് ലാക്ക് ഓഫ് എന്താ പറയുക, ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. നോൺ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫോർ സെൽഫ് കൺസംഷൻ. നമ്മുടെ ഉപഭോഗത്തിന് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായ സാധന സേവനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദോസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഹൂസ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഈസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വില തീരുമാനിക്കപ്പെടാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. വാല്യൂ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലികളുടെ ഒരു വാല്യൂ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പല ജോലികളും ഉണ്ടാവും, ആ ജോലികളൊന്നും ഇവിടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ വരുന്നില്ല. സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഏതൻസ്. ഏതൻസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഭരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചൊരു നോട്ട് എഴുതാനാണ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ, ഓൾ മെയിൽസ് ഓവർ ദ ഏജ് ഓഫ് 30 എക്സെപ്റ്റ് സ്ലേവ്സ് വർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് സിറ്റിസൺ. അടിമകളെ അവർ സിറ്റിസണായി കരുതിയിരുന്നില്ല, അവിടുത്തെ പൗരന്മാരായി കരുതിയിരുന്നില്ല. അടിമകളല്ലാത്ത 30 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ആണുങ്ങളുമാണ് സിറ്റിസൺസ്, എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയാണ് സിറ്റിസണായി കരുതിയിരുന്നത്. ദീസ് സിറ്റിസൺസ് ഫോംഡ് എ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് മെറ്റ് 4 times a year
to take decisions on important matters. പ്രധാന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ഇവർ വർഷത്തിൽ 4 പ്രാവശ്യം ഒത്തുകൂടുമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അവരൊരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിമൻ, artisans and the foreigners who worked as traders were not considered as citizen. സ്ത്രീകളെയും കലാകാരന്മാരെയും അതുപോലെ ട്രേഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറിനേഴ്സിനും സിറ്റിസണായി പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. 8th question. Complete the following chart related to the marketing techniques. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ 3 പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യുക. ഡിസ്കൗണ്ട്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ്, pre-products offered along with purchases. 9th question. What are deserts? What are the 2 types of deserts? Areas receiving less than 25 cm of annual rainfall are generally considered deserts. The 2 types of deserts are cold deserts and hot deserts. അപ്പോൾ ഡെസേർട്ടിനെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. കോൾഡ് ഡെസേർട്ടും ഹോട്ട് ഡെസേർട്ടും. 25 cm ആനുവൽ റെയിൻഫോളിൽ താഴെയുള്ള ഏരിയാസിനെയാണ് ഡെസേർട്ടായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത്. 10th question. How are gender stereotypes created? Write examples. Stereotypes are created by simply presenting such incorrect or partially correct notions as the basic qualities of men and women. For example, women are good as nurses. Men are not fit for that. 11th question. Based on the following hints, write a short note about Andaman Nicobar Islands. Hints: location, features, and capital. Answer: it is located in the Bay of Bengal. It includes Barren Island, the only active volcano in India, located in Nicobar, and its capital is Port Blair. 12th question. What are the factors that contribute to high life expectancy in Kerala? Answer: high literacy rate, higher education, sanitation, food and public distribution, decentralized public health policy. 13th question. What are the factors influencing human capital formation? The factors are education, health, and job training. 14th question. Complete the table given below with respect to the methods of constitutional amendment prescribed by the Constitution of India. Answer: A. Rigid amendment. B. Name of the states, boundaries, citizenship. C. Division of powers between center and state. Representation of the People's Act. 15th question. Mark and label the following geo-information on the given outline map of India. A. Aravalli Ranges. B. Deccan Plateau. C. Malabar Coast. D. River Godavari. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആൻസർ: എനി 9 questions from 16 to 26. Each carries 4 score. 16th question. Analyze Paleolithic and Neolithic on the basis of the hints given below. Hints: tools and livelihood. In Paleolithic age, the tools were unpolished and the livelihood is gathering and hunting. And in Neolithic age, tools, polished tools, and livelihood, hunting, agriculture, settlement. 17th question. What are the 2 branches of southwest monsoon? Give reasons why Rajasthan desert region receives scanty rainfall. Answer: following are the branches of the southwest monsoon. Arabian Sea branch, Bay of Bengal branch. Rajasthan receives less rainfall due to the orientation of the Aravalli range, which does not obstruct the monsoon winds. 18th question. Sanskrit literature received royal patronage during the Gupta reign. Substantiate the statement. Answer: Sanskrit was the official language. Ramayana, Mahabharata, and most of the Puranas were translated into Varamozhi during this period. Dramas, poems, grammar, dictionary, etc. were composed in Sanskrit language during this period. Sanskrit dramas were world famous at that time. 19th question. Explain sex and gender. Answer: sex refers to the biological characteristics that distinguish male and female.
refers to the differences between males and females in terms of chromosomes, body structure, hormones, reproductive system, and other physical factors. Gender refers to the social, cultural, and psychological characteristics associated with the categories of male and female through social context. Gender is not biological or fixed, it is nurtured and strengthened through social interactions. Gender is a social construct. And 20th question, define plateaus. Identify the plateaus marked as A, B, and C. Plateaus, elevated landforms with broad, flat surfaces. A. Intermontane Plateau, surrounded by mountains. Piedmont Plateau, located at the base of mountains. C. Continental Plateau, covering large areas of continent. And 21st question, what are the different types of unemployment seen in our country? Answer, open unemployment or willing to work but unemployed. Structural unemployment or job loss due to the introduction of new technology. Seasonal unemployment or employment during a particular season and remaining unemployed during the rest of the time. Disguised unemployment or a condition where more than the number of laborers required are employed in production process without any change in total output. 22nd question. Write the functions performed by the National Minority Commission. Answer is evaluate the progress of the social development of the minorities. Evaluate the functioning of the constitutional provisions and laws for the protection of the minorities. Functions submit reports on the issues and crises faced by minorities from time to time. Examine the complaints regarding the violation of the rights of minorities and make recommendations for further action. Submit suggestions for the upkeep of the protection of minorities. 23rd question. Differentiate demand and supply. Answer. Demand, the willingness and ability to purchase a product at a certain price. Supply is the quantity of a product made available for sale at a specific price during a given time. 24th question. Arrange the items in column B in appropriate to column A. A. Article 14, Article 15, Article 16 and Article 21. Column B. There shall be no gender-based discrimination against any individual. All genders have the right to dignity, individual liberty and privacy. Equality of opportunity for all genders. Equality of all genders. Answer. Article 14 is equality of all genders. And Article 15 is there shall be no gender based discrimination against any individual. Article 16 is equality of opportunity for all genders. And Article 21 is all genders have the right to dignity, individual liberty, and privacy. Question number 25. Different landforms are created as a result of deflation in a desert. Define deflation and give 3 examples. Answer is deflation is strong winds remove loose sand from desert areas, carrying it to other places. This process is called deflation. Landforms formed by deflation. Deflation follows caves, etc. 26th question. Explain the progress made in the field of art and literature during the reign of the Pratiharas. The answer is art and literature were encouraged. Rajashekharan, a Sanskrit poet, dramatist and author of Kavya Mimamsa and Karpura Manjari, lived during this period. Many beautiful temples and buildings were built. Scholars from India were sent as diplomatic envoys to the Caliph's palace in Baghdad. Indian science and mathematics were popularized in the Arab world. The exchange of Arab products and the movement of scholars took place during this period, preferably in India and Western Asia. Answer the questions 27 and 28 as per the direction. Question number 27. Write an essay on the topic
Challenges faced by the Indian coastal regions and its solutions. The answer is coastal regions has many potentials like topography suitable for settlements, pleasant climate, availability of water, agriculture and industries. Even though it has several conditions to its advantage, coastal areas and its people are facing many challenges. Natural disasters like tsunami and cyclone, sea level rise due to global climate change, coastal erosion, and sea turbulence make the life of the coastal people challenging. People living in coastal regions are constantly striving to adapt their social life to such adverse conditions of nature. Issues related to climate change in the coastal areas and the possibility of natural disasters need to be monitored. For this, it is necessary to enforce timely warning and preparedness with the participation of local community, taking advantage of modern scientific technology. Appropriate resource planning and conservation strategy is necessary for sustainable utilization of coastal resources and to get its benefits to the local people. Sustainable development is possible only when each of us join hands together in such activities. Question number 27b. Prepare write-up analyzing the Konkan coast and Coromandel coast. Answer: Konkan coast. Coastal plain that stretches from Daman to Goa, located at the south of Gujarat coastal plain, is the Konkan coast. Its length is about 500 kilometers. The coastal plain here is narrower in width as the western Ghats runs parallel to the coast. The northern part of Konkan coast is sandy and southern part is rocky. Coastal landforms like cliffs, islands, and beaches are found here. Goa, one of the major tourist destinations in India, has many beaches. Humid climate with abundant rainfall makes the Konkan coastal plain rich in biodiversity. Natural harbors such as Navasheva, Mormugao, fishing harbor of Malp, shipyards, tourism centers, and industrial centers make the Konkan coast a vibrant area of economic activities. Coromandel Coast. It is the coast plain extending from Krishna River Delta to Kanyakumari. Kaveri River Delta is also part of this plain. The fertile deltaic alluvium makes the region suitable for rice cultivation. Pulicat Lake is one of the important lakes of Coromandel Coast. India's rocket launching station Sriharikota is located on the shores of Pulicat Lake. Bird sanctuaries like Pulicat Lake, Point Kalimar, and mangroves of Pichavaram are some centers of biodiversity found along this coastal plain. 28th question. Describe the economic and social life during the reign of the sultans. Answer: agricultural progress, administrative stability, transport progress, growth of trade, growth of cities, emergence of money economy, industries and handicrafts. These are the economic life of sultans. Then social life. A society full of inequalities, economic inequality, miseries of common people, social structure based on caste system, change in status of woman. Prepare a note on the structure of institutions given below. First question, Election Commission. Second, National Human Rights Commission. Answer: Election Commission consists of a Chief Election Commissioner and two commissioners. They are appointed by the President of India. The tenure of office of the members of the Commission is 6 years or up to the age of 65. The Chief Election Commissioner can be removed from his position only through impeachment. The activities of the Election Commission in different states and the Union Territories are coordinated by the Chief Electoral Officers. National Human Rights Commission. The Commission has 6 members, including the chairperson. Retired Supreme Court Chief Justice, Supreme Court Judge will be the chairman. The members of the Commission are appointed by the President. The term of office
of the members of the commission is 3 years or up to 70 years of age. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.